জ্বালা, অন্তরে জ্বালা, অন্তর জ্বালা। নেট গেছিল, নেট দেশকে সমস্যাটা কি? স্ট্রিম কোড এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড, নাইস, ওয়াও, বিউটিফুল। তেরা মন্দের সপানো তলে কত জিন ছিল দিল পান। একটা না বাচ্চা রে, তেরা মন্দের প্লাস্টিক হয়ে পেরান দিল জনগণ। দুই মেসি, এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার। গোল দিমু, বিরাট ফাটাফাটি হয়ে যাবে। স্যার ডেবিউ হয়েছিল তখন, স্যার ডেবিউ যাচ্ছিল, হাল্লার ভূত হাল্লা, পকাং পেলে হয়ে গেছে। বুঝলেন কিনা দাদা বাবুরা? পেরান দিল পজিশন করে দিই, দূরে ভগা না, স্কোয়াড দিয়ে ভয় হলো। ভালো আর একটা স্ট্রাইকার আর ভালো দুটো সেভি থাকলে আগে মতো বান দিল নি। গোলকিপার তো খান বসে আছে। মেরা খান হ্যাঁ, খান খান কর দেগা। আমার খানও কামিং সাউন্ড বাবু। আর ওর থেকে 3টা প্লেয়ার পাবো, জেবি, জানেটি। তো ব্যবহারটা দিই পাগলা, দাঁড়া এই নিশ্চিত 2টা পাবো। তোর দেওয়ার জন্য বসে আছে কথা দিবি নিউ ইয়ারে, এটা তো নিউ ইয়ারের জন্য দিচ্ছে। এলে তাহলে ক্রিসমাসের উপহার কোটি, এলে তো ক্রিসমাসের জন্য দিচ্ছে। হ্যাঁ না হয় লেখাই উঠছিল ক্রিসমাস গিফট। নিউ ইয়ার রাউন্ড দিবি, এই মেরা দেওয়া জানে টেক পামো, না হলে যাবে আর সব ফ্রিতে পাবো। পাবি রে কোপ হবি খালি, ইউটিউব দিয়ে বলে দাও। বিরাট ফাটাফাটি হয়ে যাইবে। তৃতীয় আর কেউ খেলে না ভাই, আগে তৃতীয় দেখে তো উঠতাইনি। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands.
Peter Drury, and this is Jude Beglin. A delight to have him This on is board. Beglin. Peter, it's great to be here. Great to Colours see you. vivid and vibrant, songs Yeah, loud and near the proud. The tone for this game is well and truly set. विराट फाड़ पड़े हुए जाएगा Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Him on Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times, didn't it? The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous... Goes for a shot! Oh, it's in! Saved the best for last! Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off from a goal like that. It's Pele! Pele really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe because the support was arriving quickly. Dembele gets into a good position. It's a sharp pass. That's been cut out, well played. Played down the flank. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. বলে কম ধরার শেপ সিং করে মাঝে মাঝে মাল খায় নাকি মাল ঘর অভ্যাস থাকলে তো গেম থেকে ডিসক্লোজ করতে উচিত এরই মধ্যেই বলে বাবা দেউটি পারলাম আরে আবার এই মিডল ইভেন দেওয়া পার নাই শালা কানা লাউ নাকি ইয়ে করে তো বলে আর ওই মুরগি দে বল দে ওই মুরো আরে বল ধরে না আমিও পারিনি আমরা করলো কি বল পেলাম না Everything they're doing screams counter-attack, but it's a counter-attack. When they ball back, they're not wasting any time. They're just... And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. বল সুন্দর করে সুন্দর করে হেড মারো মারো হেড পারো And now they can spring out of defense. রক দুই এক দিকে লেগে গেলে তো হলো অকদর পিলার নামা Dembele. He's shifting through the gears here. শেষ আর বলে আমি শেষ Yeah, and he read it before anyone could follow up. It's a pretty loose pass. দে মুরো দে He's on it. Can he get away? It's full. They've done it. And there we have it. পেকা দে পেলে মিলে কিনতে খেলা লাগবে A goal of real quality. He made it look come ridiculously 2-2 easy. okay bye next match next match 2-2 next match To be hit first time because of the way it arrived. Next match হবে, next match. Did he hit it? 2 added minutes has been indicated. So that's আরে দিছি তো রে বাবা একখানকে you can really sense how important অত this goal বেশি was রং for them. আর অত They মাপ needed তে it. খেললে তো হবে নেক্সট ম্যাচ ব্রো নেক্সট ম্যাচ হবে নেক্সট ম্যাচ রেডি থাকো See your views on the first half. Bangladesh certainly can Next feel match খেলা happy হবে about how things have gone.
but now isn't the time And we to come take to you their foot now off with the a quick pedal. request They for need to keep support pushing, for our keep World imposing. Charity Fund. Don't leave the door open for the opposition. A half Next of match massive খেলা হবে entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things Next still match. possible. ওকে আর কি স্কট লিয়েছে আল হাবেবে স্কোয়াড দেখ টাকা দেয় স্কোয়াড বানা ই তো কমাই দিছি ডিমে itu kadian আরে উঠি দেখ দেখা যাচ্ছে না সাপোর্ট করতে না ই তো দেখ আছে ডিএফ দিয়ে দাও ওটা এই তো লাগবে ও ভিয়ারা নতুন আর্সেনাল এটা ভিয়েরা নতুন কার্ড হ্যাঁ ভিয়েরা আসিও ভাই 80 হবে গা আসি দেখ তো ডিএফ এ এই কোন Substitution Con from này, Paris নতুন কার্ড দিছে Saint-Germain. ইয়ে Number 22, ভিয়ারা না Beckham. হইবে Number আর্সেনাল 20, Diego একটা Forlan. নিউ কার্ড আসছে না Coming on the field, ইন্টার মিলান কার এটা number দেখাই যাচ্ছে 17, Schneider. Number আনা লাও নাকি 23, তুই রে Raúl. মাছ না বলে তো আশি রেডিং এর কি আছে দেখ তো দেখা যাচ্ছে ওটা না বে দেখ তো এটা না ইয়েক দিয়ে তো রাহুল না না তুলছে আর ইয়ে সাবে দেখ আছে ই তো স্ট্রাইকার দিয়েছে এসএসসি দিয়েছে ইয়ে দিয়েছিল ডিএফ দিয়েছিল অগাম ডিএমএফ রাহুল দিয়েছে আর ওই জাক পাড়ে তাক দেখ উনি টাকা দেয় আইডি বানাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে ব্যাকএন্ড আল্লাহ দেখ তো আল্লাহ গাঁজা খায় নাকি খেলবার এসে মেজাজ খারাপ अभी भी eating ganja That gets things going for the second half. আল্লাহ বল না যাচ্ছে That's rather hopeful. ধরে পার না ভাই এক হাত দিয়ে মারছে থেকে বাচ্চা দুই হাত দিয়ে মারলে Schneider. ধর অবাক ধর পিছে পিলার নামা And it's Messi. পিলার নামা Can they get him away? Makalele cuts it out. লাভ করছে The idea was a good one. দা ধরো Execution of নেরা it, কেটো not quite so. Encourage the pass with an intelligent Pilano, run, Pilano. but the pass just lacked pace. Makalele demonstrating his defensive quality there. Right, Shevchenko. Oh, that's well spotted. Oh, good read. That's great positioning. পিলানো He's picked his way through. সুন্দর আবার পাকড়াবি সামনে Vieira. He's had a shot. That's incredible. How very smart. He just got it right. It's an old saying, but it's still as true as ever. আরে এই তো করে বাবা এই তো So quick on After the mark 60 there. minutes is number 3, Paris Saint-Germain get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time. Fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Paris Saint-Germain really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. ধর কি দিক যাসকে And it's Schneider. Oh, that's ambitious. স্নাইডার ইয়া তাকা শুনে Great effort. Beautifully taken. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. যা দে পাস এই তুই দেরি হলে দেব না পাস লে শোনা Now this could be a আরে ধরে chance. দিছি ভাই নি খালি পাস দেখ So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a Pilano, real Pilano. psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Well, it didn't look good for a Pass, while, whatever, but pass, that was brave defending, and kill they it. got away with it. এদিকে ফাঁকা You থাকলে know, বল there was an intervention বল ধর that had to be made. Serious trouble lay in store. substitution for Paris Saint-Germain, number 18. আবার পুশ করছে আল্লাহ Coming on to replace him is
Number 11, আল্লাহ Cristiano আল্লাহ টাকাও Ronaldo. ধালা ঢালছে রে ভাই সব লেছে রে ডেম্বেলে মেসি রোনালদো ইটো তেলের টাকা ঢালছে রে স্নাইডার 105 সিবি নতুন এটা যাচ্ছে সেটা করলে তোমরা নতুন যে কাটতেছে এই যে কালকেই সোমবারে তাহলে রিসার্চ করছে পকা বকলেছে রিসার্চ করছে পকা বকলে করছে কিন্তু গোল খেয়ে বসে আছে মালটা ছোট থেকে লেবার হতলা এত ইয়ে কিন্তু আছে যেটাই হোক এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার মুক্তির মন্দির শুকানো তলে কত পিরান হলো বলিদান ওই মরো He welcomes it in. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. যা পিরান Can he get on the end of this? আল্লাহ For a throw. আরে দো কাজ করছে আমার বাবা Substitution for Paris Saint-Germain. তোমার না হি হয় Number 10, Messi. Coming on the field is number 8. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. ভালো প্লেয়ার আছে তো ধাক্কা নিচ্ছে Dembele. ক্লিয়ার Paris Saint-Germain really can Clear. only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it Allez. sticks, and sustain some pressure. And that interception was most necessary. That was well played, 3 well minutes stopped. added time. Makaleli. পিছে And Shevchenko. Vieira Piece de ball, spots it piece. and intercepts. Cleared without hesitation. Oh, it's come loose. Just throw it out. And again. And that's that. এই ভাই কই আসেন নাকি Well, ভাই that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that Hello, had bro. all Hello, of us hello, glued to hello. our seats from the very beginning. হ্যালো ব্রো Forlan claiming the man of the match award. Are you here, bro? There is very little room for argument. In designated areas within these ওই হালাকে পুশ করা Take দেখে away from it মরছে all, Jim. Bangladesh clearly came into this match with a good game plan. One হ্যালো design- ব্রো হ্যালো আর ইউ হিয়ার মাই ফ্রেন্ড নাই তো কারণ ভিউসে নাই কারণ ভিউ 0 তার মানে নাই মুক্তির বন্দের সপানো তোলে কাম টোটো আবেবে ভালো বটলা প্লেয়ার সাথে খেলে নাই ভালো করে ভালো প্লেয়ার এসে খেলা দেখাম কি রাজীর্ণ জাতের বুকে আলো ব্যথা বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করুন ট্যাকে কামড়ায় ট্যাক উঠপামো Thank you so much for joining us, Christina. একজন পড়ায় না এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার ভাব সব ভালো লাগে না করবো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল এই মুভি আচ্ছা বুঝলাম উইকলে গিয়ে এগুলো আর খায় না মানুষ সোলার সিস্টেমের বাইরে বস্তু কি হয়
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দিনে বহিষ্কার হলেন রুমিন ফারহানা। মাল আসবে না, ভয় আছে। না আসলে ভালো হলো না, এখানে এটা ডিস্টার্ব বোঝায়। মুক্তির মন্দির সোপান তোলে, কত জীবন দিল তাজা পিরান। খেলা হচ্ছে নাকি? যে খেলা আছে বহুদিন হলো খেলা এটা তো হাইলাইট। কথা ওটা লয়, কথা হচ্ছে খেলা তো থাকার কথা ছিল কি আজকে দেখি তো খানিক বেশি বলতো নাকি নাফিস, এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার। তলে কত জীবন দিল। আরে চুলের অ্যাড না, কার কার খেলা আছে? চেলসির আছে, আর্সেনাল, অ্যাস্টন ভিলা, ম্যান ইউনাইটেড, মেলার দিকে রেড আপনার 1:30টার দিকে। সকাল ভকাল কোনো খেলা নাই, সকাল ভকাল কুটিয়ার আছে। বাজেই তো বাজেই তো একটা, সব দিলে ডিফেন্স দেয় না। ডিফেন্স আমাদের দেয় না। মুক্তির মন্দির সোপান তোলে, কত জীবন দিল পেরান। 45 মিনিট পর খেলা শুরু, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর। তার এখন কটা বাজে? 2টের থেকে খেলা, 2টের থেকে খেলা কে দেখবি রে? ঘুমের দেশে থাকবো, একটা মতো আমি পাওয়া এগুলো আছে 45 মিনিটে তো থাকবো না। আল না স্যার, পিন্ডুর খেলা হচ্ছে রে। পেলান্টিয়ার খেলা হচ্ছে। পেলান্টি একটু করছে, চালু হয় না। দেখ স্টেডিয়াম ছোট কিন্তু পিচ দেখ। স্টেডিয়াম সংখ্যা 20,000 মানুষ লয়, কিন্তু স্টেডিয়াম স্টাইলটা দেখ। একদিন বাংলাদেশে ইনকি স্টেডিয়াম থাকলো না রে, চোট বারটা না থাকলো রে, কনকের ছেলে পেলে সব খেয়ে দিয়েছে। আমাদের পেলেন টু ভাই কোথায়? পেলান টু ভাই নিশ্চয় পেলান্টি খুঁজতেছিল, নিচ্ছে না মাঠ। তাও বলে আমাকে দেশে তিনকে এটাই 2-10-12টা স্টেডিয়াম থাকলে কি সুন্দর লাগবে। দর্শক নয়, 10,000 নয়, 5-7 হাজার দর্শক হইবে। পিচটা দেখ, পিন্টু ড্রিবলিং মেরে পিন্টু পুরো লেদা দেয় ওর থেকে। পিন্টু বসে খেলবে কোচ আমাদের মাঠে।
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise Hello, of a everybody. match that Yeah, will this really is get the today's juices match. flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi Team to everyone. our day The was excitement close. has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big game, sounds like a big Looks like game. a big game. Everyone involved is Qoo absolutely Neo up ছেলে for বেড়ে it. কাহিনী ফালতু তুই তারা শালাওয়ালা থাক ভালো ভালো প্লেয়ার তৈরি করতে যারা ফিলিক্স হয়ে আছে ভালো ভালো প্লেয়ার গুলো প্লাস্টিক ক্লাবে আছে Baby. Yes, my picture. আর এবার কিন্তু প্যান্ট কিছু ঘোরাই বাংলা বল দে And we're underway. Now, Franco Baresi, still to this day, the ultimate benchmark for anyone with a defensive mindset. Well, I'd be hard-pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball out of defence. It's almost like having a defender and the player. এদিক করে বন্ধ It's bounced back off the post. Great vision. It's beyond the defence. Well timed, excellent interception. Costa Curta is offering some sort of apology there. Shot, surely! There it is! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Number 25. I doubt very much that this was in the script. নাম আগে দিতে Now he's got space here. Deftly away. And it's made its way to him. Nicely weighted ball. Van Basten showed plenty of zest. Van Basten is a good lad. And that's caused a worry or two. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Probing pass. And they're not going to make any further progress now. Really style of the Box him off in and wins back the ball. defense check to match check. Threads one in. Costa Curta going vertical. It's a sharp little ball here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. Beckenbauer, the man we've all come to watch. Two sides separated by the goal. Just the goalkeeper. Can he finish? Again in a trice, and they are soaring. That
is glorious, as if he picked it up and put it there himself. You can see he had every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go grab a third. That's a risky ball, you've got to say. Danger averted for now. রাইটে গুলো খেপে আছে বলে And here's Dembele. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. আরে ঢাকা মারছেন ওরে করে Maltini. 2 added minutes has been indicated. That is Luton. And it's half-time here. We'll review the first half. Bangladesh certainly can feel happy about how things have gone. Now isn't the time to take their foot off the pedal. And a quick They need to reminder keep today pushing. to please take all litter bins Don't leave the located door by open the for the entrance opposition. gates. Valet Thank you formation very liye much for your Side dekhar cooperation. Massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes. But all things still possible. খাসা রে Here we go again then. That's a simple one for the keeper. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's Makalele. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Makalele. Seems to get it clear again. And that is out of play. Out towards the flank. Batistuta. He is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. So we've reached the hour mark. Neymar tries to play it through. It's full. That is a gem. An absolute डांस करे बीराम तेरा ये इधर बड़ा And असर the करता lead is extended still further. After 64 And a minutes, trademark move. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it, but it's applied like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. না তো হিলতে হলো And it's Neymar. बहुत तो नहीं तो बहुत है इसका Can he get on the end of this? Score! Against the crossbar. Costa Curta gets rid without sophistication. और यहाँ तो बॉल तो के लिए कुछ नहीं Almost 75 minutes on the clock now. बस Well, that is one way to stop him. That's pretty clear. It is a foul. And that's going to be a booking. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to और prevent बापू it. बोल रहा है So, power or guile, what's it going to be? A real chance then to ease this unpleasant predicament. कार तो बोल दी मैंने Oh, the ball's come loose here. ऐसा भाड़ा तू नाम जा That looks a decent ball. That is a great pick out. Still no way through. The defending here is resolute.
Neither of these two want to come off second best. Dembele in acres of space out wide. Some decent clearance. Beckenbauer ploughing through the middle. Oh, he's been caught on it here. Van Basten gets flagged offside. This is Dembele. Pass is intercepted. Dealt with nicely by the defence. It's a decent chance to counter-attack. Minutes has been He has been indicated. fouled there. And he should have made it more. That's as far as it goes. This is a side which is purring, picture perfect. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. And a quick Your announcement for thoughts the on today's benefit of game then, anybody who Jim? has found Well, the themselves look on a the little manager's lost face today. says it Please all. look at the He screen for knows he set his information on attack how up. কি রে একটা না বাচ্চা রে আর এক ম্যাচ খেলবো কোম্যান এ পেন্টু হেড পাইনি রে এ পেন্টু দা এবারে পেন্টুর ঘাড় বড় উঠছে রে এবারে গোল দাদা আল্লাহ পেন্টু কেমনে গোল দিল ওই কখন গোল দাদা গোল দিল ইয়ে পেন্টু শুয়ে আসলো গোল দিল ইয়ে উই কেমন লাভ মারে সেলিব্রেশন দিচ্ছে বুঝলাম না কি করলো এটা পেন্টু দেখলো গোল দেখে সেলিব্রেশন মারে গেছে আর পিন্টু ভাই কোনটা করছে কি শুতে আসলো দাদা পিন্টু সোচাতে বললাম কিন্তু উই লাফালাফি করে কে এখন তো আর পিটাত লাগে গোল আছে রে উই যেভাবে সেলিব্রেশন দিচ্ছে মনে হয় মাঝ মাঠ থেকে শর্ট করে গোল দিচ্ছে ওই বুলকি ধরলো নেই আর পিটাত লাগাতে বলটা এম রাখছে তাহলে তো আর গোলই কাউন্ট হবে বুঝিস নি গোল কারণ হবে উই যে সেলিব্রেশন দিচ্ছে মানে মিডফিল্ড থেকে শর্ট মেরে গোল দিচ্ছে আল্লাহ তোর ভালো লাগে না বলে ইতে মাছ বাজে গোল হলো লজ্জা সরব লাগে না শালা ইতে মাছ বাজে গোল দিয়ে তাও সেলিব্রেশন মারবে আমার লজ্জা আমি দেখে গেছে নাকি রে ভাগ্য গোল হয়ে যে সেলিব্রেশন মারছে যদি মেসির মতো মাছ মারতে ডেবল মারে গোল দিল নি মেসি মিট মার থেকে ডেবল করে গোল দিল তো সেলিব্রেশন মার না শালা বসলাম এমনি কয় মানুষ Diego Baslando কিচ্ছু করো না জায়গার সৌদা তো মাল লাগতে হয় পেলান্টিক পেলান্টিক তো গাই প্লান্টের দুধ দিছে পেলান্টি আ যায় মোরো সেই তো প্লান্টের দুধ দিবে ডিবক্স মধ্যে ঢুকছে হ্যাঁ এই প্লান্টের গোল দেওয়ার ধরে ছিল বাবা আর দেশকে ডেভিল টিম মার দিয়ে একটা অত সৌদা আল্লাহ কি শট মারলে এটা কি রে কমান নাকি সব ভালো প্লেয়ার
এই প্লাস্টিক টিম গেছে মানে আর প্রচুর টাকা দেয় তো ভালো ভালো বলে সৌদি গেছে প্লাস্টিক স্টেডিয়ামের পিস রে Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. সুন্দর পিস আছে The গেমে atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and providing Favorite analysis piece. and expert opinion alongside me will be Jim Baker. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match Zero is build-up has still been on fantastic. Now, the game itself. জিরো স্কিল করে যে গোল দিল সেটাও আর With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter. plan But correct. partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of element. বাইরে বললেন You can get that clear. সুন্দর ভাবে বল দিছে গুটি আসা ও সিরিয়া দিবি না Interception. His positioning was spot on. Just eases him off the ball. Played in. Yeah, I think Bini if that doğru, could be bol pele repeated, there's a good chance of a goal. हे ब्रो काम कर तू तो हेरे जा ब्रो वो हम तो बॉल क्लियर कर He's gone looking for safety. He's a sharp little ball here. क्लियर Yeah, the crowd have tried to spark some Kill him, excitement, but to no avail. This needs something explosive. बुरा ब्रो the host Pullet gets flagged offside. तेरा तेरा सपना करे He's quick to snatch it back. देखो ये पार्टी चल Across the quarter, gets it away. Scholes goes for the shot. It's run loose. Who's going to get तो there? है ना अरे हमें एक दूर थी तू ही टेच चुका बा It's a poor throw that, picked off with relative ease. Beckenbauer Va, va, va. cuts out, but oh, he's been caught napping. That looks a decent ball. अरे ওই দিকেই দিকটা মারছিস আরে ফোকাস আরে Ball is bounced loose now. Now there's a fine ball. I think that's offside. Yes, it is. কত জি দিক পিলে সেই দিকটা মার বল দে Threads one in. Great. Takes a shot. Oh, that was nice. Josh, But not quite the end product required. He did well then, held his run enough to ensure he didn't stray offside. He's managed to get rid. তুলে না Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. আল্লাহ কে কোন নাই Stood up well to him there. Oh, easy pickings there. Half time getting close now. Nicely intercepted. And it's Eto. And this is Luis Suarez. It's Forlan.
Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but There will be couldn't 1 quite sort minute it at a out. time. Goal kick. Deftly away. And that'll be the last act of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Just a quick So announcement. both We would teams like to still inform stuck on you the that starting blocks here. CCTV is now 0-0 in at the operation break. for your safety. গুটি মুটি সব আছে সব লেজেন্ডারি প্লেয়ার ইটোক লিয়াচ্ছে ওয়ারেস লিয়াচ্ছে বিগ প্লেয়ার লাগছে And the second half gets underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. দৌড় That has been cut Suleiman. short. Can he get on the end of this? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Eto tries to pull it. He's being urged to shoot. And the whistle's gone, presumably for offside. It's a sharp pass. Tries to pass it through. জানা No question, this is the man you want to get onto the end of things. না And that interception was most necessary. That's great positioning, so brutal. A bit of an appeal, but nothing doing. কপালের বড় বাসলি He's cleared it out of harm's way. And here's Forlan. It's Forlan! কার ভাই Relief, it just needed better contact. কাপ বাইলে গুলকে আটকেন পারাইডে এটা মারা ভাঙে আছে রাইজিং টান মারছে তাই ঘুরত না রে ভাঙলে কুটি না রাদি মারছে দেখে ওই দিক মারছে And still, we await the first breakthrough. Cannavaro with the clearance. Take him Palmeiras out. are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Cannavaro tries to play it through. Now that's well seen too. And he thumps it clear. Can he get it through? He can run onto that. Oh, that's a key interception. Gets good distance on it. Just about up to 75 minutes. Beckenbauer calmly anticipates. And it's Messi. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yield a winner. পেলাম না It's a little off target. ওই সাইডে আরে ওই সাইডে Aims beyond the defence. Oh, good read. That was well played, well stopped. That was very necessary. যা এই সাইডে না They've got to make this nice and quick. The assistant referee has his flag raised for offside. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. কিসের ড্রটা গঞ্জাল মার মধ্যে বল দে যা বল যা ওই সাইডে Shevchenko আরে ওই সাইডে রে বাবা intercepted. He read that really well. and এই সাইডে stopped কি it. আরে গরে Pass out, well played. There will be Messi. 1 minute at a time. Here's Suarez. Referee looks at his watch and blows
his whistle. একটা Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Hello Any attendees, reflections on what you've seen, this is a Tim? lost গোল খাসে পিলান্টুরা সিবি দরকার একটা সিবি বদলা আর কিছু লাগে না রাফায়েল লেভাক বুস্টিং মার্ক লিখবে একটা আন্দাজ একটা বুস্টিং মার্ক অফেন্সিভ ক্রিয়েটর কাক রাফায়েল লেভাক রাফায়েল লেও কুটিতে গেল ওলিসে বেলডো কি বল কল্ডন বাড়ছে লো পাস বাড়ছে ফিনিশিং বাড়ছে লাইবে কিপার এখনো বয় স্পিড ব্লিজ কাল মারা পারে তাকে তো কিং পার বেশি হয় কি ব্যাটতে এটি দেখলে বুঝতে পারবো কি ব্যাটতে অ্যাটাকিং এয়ারনেস বাড়ছে বল কন্ট্রোল লো পাস কিকিং পাওয়ার বাড়ছে ওলিস খারাপ লোক লাই ভালোই হবে কোন পজিশনে খেলায় পজিশন ইয়ে করবো সব পজিশনে খেলতে পারে রাইট সাইডে এএমএফ খেলে এএসএস খেলে পারে এএসএস খেলে পারে এসএস খেলে পারবি এসএস ফর কার্ড আছে তাই দেখি পজিশন দুটো আছে মারতে তো সেন্টার মিড হচ্ছিল আরে বাঞ্চ তো আবার ওটাই করছে খুশ আবার ওটাই কোন উইকেট ছেলে কেন তো যায় না পজিশন ইয়ের থেকে কিনে পারবো তোর এটি থেকে মনে হয় কিনে পারবো আর ওটা বুস্টার বি ও বুস্টার কয়টা কিনা তো একটাই একটা কিনে আরো আছে এই যে এটা আছে আর নেই দূরে কিনা যায় আর বলো এ খুশ চলে এমএ বসে এসএস আনি এটাই দিবা সিএফ হয়নি नहीं होएगा ठीक उर्स रे इसके खिलाफ पॉपकॉर्न
অনলাইন ম্যাচ না স্যার এটারে কয়নে এটি পপ করে কতদিন দিবি পপ করে খাইয়ে দিলে ব্যাটি অ্যালবার্ট ফ্রেরা কয়েনটা খাইয়ে দে অ্যালবার্ট ফ্রেরা ব্যাটি খাইয়ে দেওয়া লাগবে ইন্টার মিলান ব্লকিং ম্যানুয়াল কেনা হেডিং নাই ব্যাটি আর কি আছে ব্যাটি পুরো এলাকা খেলে ম্যানুয়াল ব্লকিং ফোর্স ফাইটিং অ্যারাবিক কেনা থাকবে ছেড়ে নেই খাইনি খুব বেশি 50 কয়েনটা পাই হালকা একটা করে ঘুম দিলে সুন্দর করে 10-12 ঘন্টার দিচ্ছে না কিছু সৌদির মাল এই বক্স নতুন বক্স সেরে থেকে তো বের করছে केलांटिक पास नहीं है Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, the streets it's over, and the fans puff out their chests proudly. নিউ ইয়ার আলাদা ওটা দিবি Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. নিউ ইয়ার ওটা বল দিয়েছ Pretty না promptly. বস ওটা One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. He is making a start here. I wonder what sort of a role is he expected to play, Jim? Look, Peter, his pace is his greatest attribute, but what I especially like about him is how he makes such intelligent use of it. He's having a go! Good try. The outcome could so easily have been different. Osimhen really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. He's ended up in no man's land. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And it's Ribery. Filippo Inzaghi. He's Inzaghi! In he goes! Goal! Milan! And Milan have the lead! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky and it'll come your way. And the shots! He has done it! A quite incredible spell. They are flying. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And he plays one through. This is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Salmakas. Now it's Osimhen. Salamakas gets his head on it! Euphoria, utopia, and they are cavorting! Again, in a trice, and they are soaring! And that's it. That's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begden alongside me, and to wish you all...
সারা উল্টা তাও বল দেছে রে ও মার বেশি দূর এই পেলাল্টু বড় বল ক্লিয়ার কর ক্রস কর প্লান্টু রেডি হয়ে আছে হেড দিবি এই রে প্লান্টু আই রে প্লান্টু রে কি করছে রে রাতা মিস করনে প্লান্টু পেলাল্টুর মাথা খুশি মারছে পেলাল্টু বাজে স্যার অফসাইড তো এখানে ওকে হারাতে পারি রে অ্যাটাক খাসরে অ্যাটাক And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. As you can see, we've already started here. This easily... And the shots! Well, once more, it's him. You can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Milan penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he was quick to react. Can he get on the end of this? Face to face with the keeper. It's run loose. Who's going to get there? Nothing wrong with that tackle. All won cleanly. Batistuta! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, the weight on the ball was just perfect, and if only they could have come up with a finish to match. Barman, Coleman, Lying. Bastoni wins the duel this time. Cuts out the supply. Inter really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now? Oh no, this does not look good. Not much subtlety about that challenge. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Brema. The ball has bounced loose now. Oh, well played. Costa Curta gets rid without sophistication. That's been intercepted. Del Piero. Looking for options for movement. Sucic. Keane. Now it's Batistuta. Now it's Dybala. And he's in on great chance! Batistuta! Utterly brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! They have done it! They have their equaliser! And
that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. A real cut and thrust. Inter Milan grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And it's Van Basten. Del Piero! Truly super goal. What a spiky hit that was. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. Milan go into the lead. That looks like a tracking goal. He's got away. Yes. They're urging him to shoot. 2 minutes has been indicated. That's never going to make it. It's really well cleared. The first half is done. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Fellow attendees, It is this quite is a game, breathless and laced with with the excitement. father of a boy The in message yellow of the manager t-shirt has has been been Kalle made Khamu in bhi. the information He's center. going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, Fine, and right. entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. And we are back on the way. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Just eases him off the ball. Nicked it back promptly. He's a sharp little ball here. Bremer cuts it out. Inter Milan needing a change of fortune here. And no, that is pretty much the end of that. Ambitious, but just off target. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Sucic. It's good pressure, good intensity. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. That's Dybala. Oh, he's going to be brought back for that one. And he has shown him a yellow card. স্কোয়াড ভালো তো আগে তো না কই পাইর ইচ্ছা গে সব প্লেদিন দে ভরপুর দেখ সব প্লেয়ার দে ইয়ে আর আমার হলে প্লেয়ার স্ট্যান্ডার্ড সব ও সোয়াডা ইব্রাহিমোভিচ আছে Substitution for Milan, number 12. Time then for the first substitution of the game. Number 11. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents Number here, 9. maintain the upper hand, Del so to Piero. speak. I can see that. Coming on the field, number 10, Ibrahimovic. Number Cleared without 14, hesitation. Filippo Inzaghi. No way Number through. 17, De Ketelaere. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Batistuta, shots for a shot! Yes!
exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. A momentary lapse mercilessly Guys, exploited. Superman No, Dunya they Rega. were absolutely lethal. Beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And he's gone looking for safety. Aimed beyond the defence. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, that looks a decent ball. And the keeper's got it again. And he can clear it away. Tries to pass it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Knocks it into There will be space. 3 minutes added time. That looks a good ball through. Tries a shot! Oh, that's incredible! And that has raised the roof! लास्ट में गोल कर दिया He wasn't having that though. era Gonzalo Herediana. Of course, there's a question mark over the keeper on his near post there, but it was such a clever finish. ভালো ভালো পিটা থাকলে এই করে খেলা শেখা লাগে And with that, Attack the ball trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for সর্বমোট goals. সিরিয়াল Having turned the game on its head, Mm, now that can they mark hold out, out? mm. Well, আরো Peter, রাখা খেলা and শেষ that's that. দেখ They ইন্টারেস্ট needed to ফ্যান্টাসি win, and they have won. It is a triumph. ভাঙিয়া Would you summarise what we've seen today then, Jim? Inter really Inter deserve a lot of credit Mata for lost what against I'm them. sure would be a real Swasna confidence-boosting Yeah, win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. very bad Well, pay thanks to to Jim. the We both wish you a very good evening. very Just a quick request today for everybody to Okay, please good. kindly Good. remove any cars parked on the road outside the stadium. বেশি দিল্লির ফল বিএনপির দয়া বলে সূর্য হবে সূর্য এখন তোর ঘর মধ্যে যাবে